තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ මෙහෙණින් වහන්සේ ඒ වගේම පිරිවෙන අධ්‍යාපන ලබන සියලුම දරුදරියනි ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා යුනිට් 6 එකට. දැන් යුනිට් ගණනාවක් කරලා ඉවරලා යුනිට් ගණනාවක් අධ්‍යයන කටයුතු කරලා ඒවා අහුම්කම් දීලා ඒ වගේ තියෙන එක්සර්සයිස් ටික කරලා දැන් ඔබ සියලුම දෙනා ඉතාම හොඳින් දන්නවා අපි කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන එක. මේ පාඩම් මාලාව අපි කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන එක ඔබ හොඳින් දන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙහි තිබෙන explanations කොහොමද ඔබට තේරුම් ගැනීමට හැකිවන්නේ කීපාරක් බලන්න ඕන දේ සියල්ලම ඔබ දන්නවා. ඉතින් අපි අද යුනිට් 6 එකට මේ විදිහටම පටන් ගමු. යුනිට් 6 එක festivals කියලා එකක් තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ ලෙසන් එක? festivals. festivals කියලා කියන්නේ උත්සව කියන එක. festival time. Right. Unit 6. Unity leads to peace. Peace leads to happiness. පටන් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක්. ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විසින් දේශනා කරපු කොටසක්. මොකද්ද? Unity leads peace. Leads to peace. Unity leads to peace. Unity කියලා කියන්නේ එකමුතුකම. එකමුතුකම. ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එකමුතුකම තමයි මොකද්ද වෙන්නේ? එකමුතුකම leads to peace. සාමය සඳහා ගෙනියන්නේ එකමුතුකම. සාමය සඳහා මුල් වෙන්නේ මූලික වෙන්නේ නැත්නම් ඒ සඳහා ගෙනියන්නේ එකමුතුකමයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද? peace. සාමය ගෙනියනවා මොකද්ද? leads to happiness. සාමය මුල් වෙනවා මොනවටද? සතුටට. ඉතින් දැන් අපි සැරසෙන්නේ 6 වෙනි පාඩම පටන් ගන්න. So, lesson number 6 is about festivals. It is all about festivals, and then there are lots of festivals celebrated in Sri Lanka. ලංකාවේ බොහොමයක් festivals celebrate කරනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂ festivals තියෙනවා අපි බෞද්ධයන්ටම සීමා වෙච්ච. ඒ වගේම නමුත් ඒක අනිත් ජාතීන් විසිනුත් celebrate කරනවා when they visit Sri Lanka. ඒ වගේම තමයි තව festivals ගණනාවක් තියෙනවා ලංකාවේ බෞද්ධ නොවන තවත් festival තියෙනවා. ඒ සියල්ලම we celebrate. We celebrate. It doesn't say that I celebrate. We celebrate. We all Sri Lankans celebrate it. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද අද අපිට තියෙන පාඩම් කොටස. පළවෙනි එක තියෙනවා. ඔබ සියලුම දෙනා දන්න විදියට පළවෙනි කොටස වෙන්නේ මොකද්ද? act out එකක්. act out එකක්. ඉතින් මෙතන ගියාට මම මේ act out එක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි දන්නවා ඔබ සියලුම දෙනා දන්නවා ඉතාලම හොඳින් අපි act out එකක් කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ හොඳින් කියවන එක. දෙවනි පාර අපි කරන්නේ හොඳින් තේරුම් ගැනීම. තුන්වෙනි පාර act out. කෙසේ වෙතත් මේක කියවද්දිම අපි acting out එකට යන්න ඕන ඒ කියවන ක්‍රමයේ අනුව. ඔබ දැන් සියලුම දෙනා ඔබ අපේ ක්‍රමයේ දන්නවා. අපි කතා කරන ක්‍රමයේ දන්නවා. අපි කතා කරන්න ඕන ක්‍රමයේ දන්නවා. එතකොට මේකත් ඒ විදිහටම අපි කරගෙන යමු. හොඳයි. Activity 1 act out. Activity 1 act out. Venerable Sumedha meets James Smith, a student from New Zealand. පළවෙනි එක. Venerable Sumedha, I hope you are enjoying your visit to our country, Mr. Smith. Mr. Smith, of course, you have a lovely country. I especially enjoyed your Sinhala and Tamil New Year celebrations. The sweetmeats were really tasty. Venerable Sumedha, thank you. How long will you be staying here? Mr. Smith, well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. I'll be here for about a month. Venerable Sumedha, then you'll be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. It's only 2 weeks away. Mr. Smith, Vesak, it's a beautiful festival, isn't it? Venerable Sumedha, yes, it is celebrated on the Vesak full moon Poi day, which falls in May. Mr. Smith, what is its significance? Venerable Sumedha, it was on this day that the 3 most important events in the life of Buddha took place. That is, his birth,
enlightenment, and paranibbana, which means passing away. Mr. Smith, how do you celebrate it? Venerable Sumedha, people engage in many religious activities. They also make colorful lanterns and put up beautiful pandals. These pandals mainly depict events and experience connected with the Buddha's past lives. Mr. Smith, I'm looking forward to seeing the festivities. I would also like to come to your temple to see the religious rituals. You wouldn't mind, would you? Venerable Sumedha, of course not. We would be happy to have you. මෙන්න මෙතනින් මේ සංවාදය ඉවර වෙනවා. මේ සංවාදේ තියෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ සුමේද ස්වාමින් වහන්සේයි ස්මිත් කියන ශිෂ්‍යයා එක්ක ලංකාවට ඇවිල්ලා ස්ටඩි කරන්න ඉන්නේ. ඒකෝල අපි මුලටම ගියොත් ඇක්ට් අවුට් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඇක්ට් අවුට් එකට කලින් you should understand what the meaning of these words are. Right? Words වල තේරුම මොකද්ද? මොකද්ද කියන්නේ? Venerable Sumedha meets James Smith. Sumedha ගෞරවනීය සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා James Smith, a student from New Zealand. නම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා එන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ Venerable Sumedha. Right. Sumedha ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා, I hope you are enjoying your visit to our country, Mr. Smith. I hope you are enjoying your visit to our countries, Mr. Smith. Smith මහත්මයා මම හිතනවා ඔයා අපේ ලංකාවට පැමිණීම හොඳින්ම සතුටු වෙනවා නැත්නම් එන්ජොයි කරනවා කියලා කවුද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද්ද? I hope you are enjoying your visit. ඔයාගේ මේ ගමන සතුටු වෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. අපේ ලංකාවට පැමිණීම, අපේ මගේ රටට පැමිණීම ඔබ ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. කියලා කියනවා. කවුද කියන්නේ? සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ Mr. Smith කියනවා, of course. You have a lovely country. I especially enjoyed your Sinhala and Tamil New Year celebrations. Of course, you have a lovely country. I especially enjoyed your Sinhala and Tamil New Year celebrations. The sweetmeats were really tasty. ලස්සනට කියනවා වචන. මොකද්ද කියන්නේ? Of course, ඇත්ත වශයෙන්ම. You have a lovely country. ඔයගලන්ට තියෙන ලස්සන රටක්. You have a lovely country. ඔයගලන්ට තියෙන ලස්සන රටක්. I especially enjoyed, මම විශේෂයෙන්ම සතුටු වුණා, enjoyed your Sinhala and New Year celebrations. Your Sinhala and New Year celebrations. මොකද්ද? Sinhala and Tamil New Year celebrations. මොකද්ද කියන්නේ? Sinhala and Tamil New Year celebrations. සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද මම ගොඩක් සතුටු වුණා කියලා කියනවා. රසවින්දා ඒක. මොකද කියනවා තව එකක්. The sweetmeats කියලා කියන්නේ රස කැවිලි. පැණි රස කැවිලි. Sweetmeats were really tasty. මාර රසයි, හරිම රසයි කියලා කියනවා. ඒවනම් හරිම රසවත් වුණා කියලා කියනවා. පැණි රස කෑම. ඔය දන්නවා New Year festival එකේදී ගොඩක් කෑම වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ Venerable Sumedha සෝනස් කියනවා thank you. ස්තුතියි. How long will you be staying here? ඔබ කොච්චර කාලයක් මෙහි රැඳී සිටිනවද? How long will you be staying here? මේවා කොටස් තියෙනවා අපි ඉගෙන ගන්න. ඒක අපි ඉදිරියට ගමු. How long will you be staying here? ඔබ කොච්චර කාලයක් ඔබ ලංකාවේ රැඳී සිටිනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ Mr. Smith කියනවා well I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. ලංකාවට ආවේනික සතුන් ගැන මම අධ්‍යයනය කරනවා. ආවේනික සතුන් ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. I will be here for about 1 month. For about a month. මම මෙහි ඉඳී මාසෙක වගේ කාලයක් මම මෙහි ඉන්නවා. ස්ටඩි කරනවා. මේ කියන තේරුම අපි තාම කතා කරගෙන ඇක්ට් අවුට් එකට ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද්ද Venerable Sumedha සෝනස් කියනවා then you will be able to see ඉතින් එහෙනම් ඔබට පුළුවන් වෙයි how we celebrate the Vesak festival. දකින්න පුළුවන් වෙයි අපි කොහොමද වෙසක් උත්සවය සමරන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා it's only 2 weeks away. තව සති දෙකකින් තියෙන්නේ. It's only 2 weeks away. සති දෙකයි තව තියෙන්නේ කියලා කියනවා. කවුද කියන්නේ? සුමේධ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ස්මිත්ට. ඊට පස්සේ ස්මිත් කියනවා වෙසක් it's a Buddhist festival, isn't it? It's a Buddhist festival, isn't it? ඒක බෞද්ධ උත්සවයක් නේද? කියලා අහනවා. ඒක බෞද්ධ උත්සවයක් නේද? කියලා අහනවා.
ඊට පස්සේ venerable ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ස්වාමීන් වහන්සේ venerable සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා yes it is celebrated on the Vesak full moon poya day. ඉතින් ඔව් ඒක celebrate කරන්නේ සමරීම කරන්නේ on the Vesak full moon වෙසක් කියලා කියන්නේ දිනය. ෆුල් මූන් කියන්නේ පූර්ව චන්ද්‍රයා තියෙන දවස. ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ පොය ඩේ. ෆුල් මූන් පොය ඩේ කියන්න ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ෆුල් මූන් ඩේ වුණොත් ෆුල් මූන් ඩේ කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ චන්ද්‍රයා තියෙන දවස. that is in Sinhalese අපි කියනවා පොය ඩේ කියලා. වෙසක් ෆුල් මූන් ඩේ නැත්නම් පොය ඩේ which falls in May. කියන්නේ මැයි මාසේ වැටෙන පොය දවස තමයි මොකද්ද? වෙසක් උත්සවය සමරන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මිස්ටර් ස්මිත් අහන ප්‍රශ්නයක් what is its significance මොකක්ද ඒකේ වැදගත්කම ඇයි මේ මාසේ තියෙන මේ උත්සවයේ වෙසක් මාසේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා අහනවා so this is a different kind of question මේක එකපාරටම අපිට දෙයි ඇයි මේ මිනිස්සු දන්නේ නැද්ද කියලා yes nobody knows only those who know about Buddhism බුද්ධ ධර්ම ගැන දන්න මිනිස්සු විතරයි දන්නේ වෙසක් festival is a very important thing කියන එක මේ මාසේ පොය දිනේ ඊටම වැදගත් දිනයක් කියලා දන්නේ බෞද්ධයෝ විතරයි බෞද්ධයන් ගැන හොයන කට්ටිය විතරයි මිස්ටර් ස්මිත් දන්නේ නැහැ. ස්මිත් මහත්මයා දන්නේ නැහැ. මෙයා නිව්සීලන්ත වලින් ඇවිල්ලා මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ගැන ස්ටඩි කරන කෙනෙක්. He doesn't understand anything. මොකක්ද significance? මොකක්ද වැදගත්කම මේ පොයේ? ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා it was on this day මෙන්න මෙදා තමයි that three most important events වඩා වැදගත්ම events තුනක් සිද්ධීන් තුනක් සිද්ධ වුණේ in the life of Buddha. කාගේද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේදී විශේෂ සිද්ධීන් තුනක් සිද්ධ වුණා මේ පොයේ දවසේදී. මොකද්ද? that is his birth. ඔහුගේ උපත. ඉපදීම. ඊට පස්සේ enlightenment. enlightenment කියලා කියන්නේ he became Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වීම. ඊට පස්සේ and පරිනිබ්බාන. and පරිනිබ්බාන. දැන් පරිනිබ්බාන කියන වචනය say it is in Buddhism in Pali word. හැබැයි when Parinibbana is said, samahara kattiyata pitarata kattiyata they don't understand when you say Parinibbana. But then there is which kiyana වාක්‍යයක් which means passing away. Passing away කියලා කියන්නේ කෙනෙක් මිය යාම කියන එක. pass away. So pass away. සාමාන්‍යයෙන් obituaries වල පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේකට වැටෙන්න ඕන වචනයක් මොකද්ද? great passing away. great passing away. මහා පරිනිබ්බාන. right. එතකොට දැන් මෙතනදී ඔන්න අපි ඒකෙත් තේරුම ගත්තා ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු එක. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මිස්ටර් ස්මිත් අහන ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? How do you celebrate it? ඔන්න අහන ප්‍රශ්න. Very common and very simple but this is like frequently asked questions FAQ එක. How do you celebrate it? කොහොමද ඔයගොල්ලන් ඒක celebrate කරන්න උත්සවය සමරන්නේ කොහොමද? ඔන්න කියනවා වෙනබල් සුමේද. සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔන්න විස්තර කරනවා. මොකද්ද? People engage in many religious activities. Minissu engage in religious activities. Own ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙනවා. ඊට පස්සේ they also make colorful lanterns. own හදනවා කියලා කියනවා. ලස්සන colorful lanterns කියලා කියන්නේ colorful lanterns කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් වර්ණවත් කූඩු. lanterns කියන්නේ කූඩු. වෙසක් lanterns කියලා කියන්නේ වෙසක් කූඩු. කූඩු හදනවා ලස්සන ඒවා and put up beautiful pandals. මේ pandals කියන වචනේ අලුත් වචනයක් නෙමෙයි. මේක ඔබ වහන්සේලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම හිමින් වහන්සේලා ඒ වගේම අපේ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලැබෙන සියලුම දරුදරියෝ මේ වචන ඉගෙනගෙන ඇති grade 1 එකේ ඉඳලා. මේ pandals කියලා කියන්නේ මොනවද? තොරණ කියන එක. තොරණ. ලංකාවේ විතරක් සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා කියන්න බෑ. සමහර වෙලට වෙන රටවල වෙන විදිහට සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ සිද්ධ වෙන pandal එක ඊටම වෙනස් විදිහට මේකට marquees කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක සිද්ධ වෙන වෙනස් විදිහකට. These pandals mainly depicts the events and experiences. මේවෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ pandals වලින් පෙන්눔 කරන්නේ තොරණ වලින් පෙන්눔 කරන්නේ විශේෂ අවස්ථා විශේෂ සිද්ධීන් සහ experiences connected with the Buddha's past lives. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙර ජීවිතවල අත්දැකීම් සහ ඒ ජීවිතවලදී සිද්ධීන් තමයි මේකේ පෙන්눔 කරන්නේ මේ pandals වලින්. ඊට පස්සේ මිස්ටර් ස්මිත් අහන ප්‍රශ්නයක් ස්මිත් මහත්මයා අහන ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද? I'm looking forward to seeing the festival. මං ආසාවෙන් ඉන්නවා මොකද්ද? මේක බලන්න. ඔන්න එනවා.
I would also like to come to your temple. මම තවත් ආසයි කියලා කියනවා ඔබේ පන්සලට පැමිණෙන්න, your temple, to see the religious rituals. මේ ආගමික වතාවත් ආගමික කටයුතු වලන්දත් අපි කැමතියි කියලා ඔහු කැමතියි කියලා කියනවා මම පන්සලට එන්නම් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ you wouldn't mind, would you? ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද කියලා අහනවා. එතකොට වෙනබ සුමේද සායනස කියනවා මොකද්ද? Of course not. ඇත්තටම නැහැ, ඇත්තෙන්ම නැහැ. We would be happy to have you. අපි බොහොම සතුටු වෙනවා ඔබ පැමිණීමට, ඔබගේ පැමිණීමට. මෙතනින් ඩයලොග් එක ඉවර වෙනවා. මොකද්ද කියන්නේ? Of course not. We would be happy to have you. Of course not. අපි ඔහෙම නැහැ. අපි හරි සතුටුයි ඔබ පැමිණෙනවා අපි සතුටුයි කියලා කියනවා. This is how the meaning comes. මේකේ තමයි meaning එක එන්නේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? Let's act it out. අපි act කරමු. ඉතින් දැන් ඔන්න ලෑස්ති වෙන්න act කරන විදිහට. කොහොමද act කරන්නේ? So we don't talk, we don't speak, we don't read now. අපි දැන් කියවන්නේ නැහැ. Act කරනවා. කියවන්නේ නැහැ. Act. Right. මොකද්ද කරන්නේ? Venerable Sumedha meets James Smith, a student from New Zealand. Right. Venerable Sumedha ප්‍රශ්න කළා. I hope you are enjoying your visit to our countries, Mr. Smith. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට, මෙහෙණින් වහන්සේලාට ඒ වගේම පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන සියලුම දරුදරියන්ට මේක අලුත් අවස්ථාවක් නෙමෙයිනේ. දැන් අපි මේ වෙනකොට යුනිට් 5ක් ඉවර කරලා 6 වෙනි යුනිට් එකේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. So you remember how it is done. එහෙම නේද? ඒ කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. ඔබ සියලුම දෙනාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක දැන් කියවන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට වැරදුනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Let us make mistakes. Don't worry. වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නයි ඕනේ. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ භාෂාව පුරුදු වෙන්නේ. දැන් මේකේ grammar points තිබ්බේවා අපි සමහර ඒවා විස්තර කරා. ඒ පාඩමෙන් පාඩමට තියෙනවා විස්තර කරේ. හොඳින් අහන්න. නැවත අහුම්කම් දෙන්න. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. නැවත අහුම්කම් දෙන්න. So you will be all right. දැන් මෙතන කියන්න තියෙන එකම දේ. Don't worry about mistakes. Read it 10 times. ඊට පස්සේ ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. 10 times no. 15 times don't worry. 15 times very well. තව පාරක් උත්සාහ කරන්න. Maybe the 16th time you will be successful. Right. I hope you are enjoying your visit to our country, Mr. Smith. Mr. Smith, right, then you understand this one. So then now what you want to do is, so you have to speak like them. ඔවුන් වගේ කතා කරන්න ඕනේ. So කතා කරන්න නම් what you want to do? Yes, you have to speak like them. කතා කරන්න තමයි ඕනේ. But you can read it. කියවන්නත් පුළුවන්, but still you can do this one. Right, okay. I hope you are enjoying your visit to our country, Mr. Smith. I hope you are enjoying your visit to our country, Mr. Smith. That මතකෙන් කියමු. I hope you are enjoying your visit to our country, Mr. Smith. Right? දැන් ඒක කියවන්න ඕනේ. Right. I hope you are enjoying your visit to our country. එතනින් නවත්තන්නත් පුළුවන්. මොකද Mr. Smith කියලා අපි දන්නවනේ. Right? Okay. I hope you are enjoying your visit to our country. උත්තර දෙනවා. Of course. You have a lovely country. ඒගොල්ලන් එහෙම තමයි කියන්නේ. විදේශිකයෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන් නිකන් කියන you have a lovely country. එහෙම කියන්නේ. They say you have a lovely country. ඒගොල්ලන් ඒ තරම් ආසයි. I don't know why, because they all have understood that Sri Lanka is a beautiful place. We have some problems, but nothing to worry. Right? When මේ වාක්‍ය කියන්නේ එහෙම, you have a lovely country. You have a lovely country. I especially enjoyed your Sinhala and Tamil New Year celebrations. I especially enjoyed your Sinhala and Tamil New Year celebrations. ඔන්න දැන් කියනවා. යා කියනවා. මොකද කියන්නේ Of course, you have a lovely country. I especially enjoyed your Sinhala and Tamil New Year celebrations. That's මොකද කියන්නේ? The sweetmeats were really tasty. ඔන්න දැන් උතන අපි කතා කරන විදිහටම කියන්න ඕනේ. දැන් නිකන් කියන්න බෑ. The sweetmeats were really tasty. No. Reading නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. You have to act this out. මොකද කියන්නේ? The sweetmeats were really tasty. The sweetmeats was really tasty. අන්න ඒක ඇඟෙන් වෙන්න ඕනේ. You try that one. You may try that one. You can be a monk, you can be a nun, you can be a student of the Piriven, and you will be studying in different stages, but don't worry. We don't want to worry about where you are.
when you watch this video, මේ video එක බලද්දී act this out like your teacher does. ගුරුතුමා කරන විදිහට ඔබේ ගුරුවරයා කරන විදිහට මේක කියවන්න. That's what you want to practice. ඒක තමයි practice කරන්න තියෙන්නේ. Hope you understand what I'm telling you. මම කියන දේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. Right. Because again, of course, you have a lovely country. I especially enjoyed the Sinhala and New Year celebrations. Sinhala and Tamil New Year celebrations. මම මේ කොටස පොඩ්ඩක් මිස් වෙනවා. නැවත මතක් කියන්නම්. You have a lovely country. I especially enjoyed the Sinhala and Tamil New Year celebrations. As the sweetmeats were really tasty. The sweetmeats was really tasty. ඔන්න ගන්න. Right. Piriven Subeda, thank you. Thank you. Thank you. එහෙම comment එකක් දුන්නාම එහෙම compliment එකක් දුන්නා. So what we have to do is we have to say thank you. Thank you. Thank you. How long will you be staying here? How long will you be staying here? දැන් ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? How long will you be staying here? How long will you be staying here? How long will you be staying here? කොච්චර කාලයක් ඔයා ඉන්නවද මේ? How long will you be staying here? කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? How long will you be staying here? දැන් ඕක අහන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ, මේනින් වහන්සේ, ඒ වගේම දරුවනේ ඕගලන්ට අහන්න පුළුවන් මේක. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ආවහම ඕගලන්ගේ අපි කියමුකෝ පෙරිවෙන්ට ආවා කියලා. පෙරිවෙන්ට ආවම අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොකක්ද? How long will you be staying here? ඔබ කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද මේ? How long will you be staying here? මේ කොච්චර කාලයක් ඔබ නැවතී සිටිනවද? How long will you be staying here? How long will you be staying here? නැවතත් කිව්වොත් how long will you be staying here? දැන් ඒක එකවර කියනවා. How long will you be staying here? How long will you be staying here? කියලා කියන්න පුළුවන්. You understand that? Right. How long will you be staying here? ඊට පස්සේ කහනවා Smith මහතා, well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. Well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. මොකක්ද කියන්නේ? Well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. ඒක අපි කඩලා ගත්තොත් well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. Well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. දැන් මම ලංකාවට ආවේනික endemic animals of Sri Lanka. මම ලංකාවට ආවේනික සත්තු ගැන study කරනවා. So you can say that also. I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. I'll be here for about 1 month. I'll be here for about a month. I'll be here for about a month. I'll be here for about a month. දැන් කතා කරන විදිහට තමයි කියන්නේ. I'll be here for about a month. Right? ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න ඕනේ. කියවන වේගය වැඩි වෙයි. නමුත් කියවන්න ඕනේ. I'll be here for about a month. I'll be here for about a month. පුරුදු වෙන්න. කියලා පුරුදු වෙන්න. Right. ඒක මොකක්ද කියන Venerable Sumed's answer කියනවා. Then you'll be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. Then you will be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. Then you will be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. දැක්කනේ? මොකද කියන්නේ? Then you will be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. දැන් මේක අපිට කතා කරන විදිහට කියන්න නැතුව ගියොත් එimhe then you will be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. එහෙම කියන්න බෑ. ඒ reading. ඒක අර basic reading එකක්. When we have some kind of difficulties තියෙන පුළුවන්. Everybody cannot read like everyone. හැම කෙනාටම කියවන්න බෑනේ like English people නේද? නමුත් we can give it a try. අපිට පුළුවන් උත්සාහයක් දරන්න. මේක හරිම ලේසි. හරි. Then you will be able to see how we celebrate the Vesak festival as well. එනවාට පුළුවන් වෙයි කියලා කියනවා. Right. එනවාට පුළුවන් මේ අපි කොහොමද Vesak festival එක celebrate කරන්න කියලා බලන්නත් කියලා කියනවා. Right. Yeah, it's only 2 weeks away. It's only 2 weeks away. කියලා කියනවා. Right. අපි ඊළඟට ගියොත් මොකද්ද කියන්නේ? Yes. Mr. Smith. Vesak. ඒගොල්ලන් කියන්නේ එහෙමයි. Vesak, it's a Buddhist festival, isn't it? Vesak, it's a Buddhist festival, isn't it? It's a Buddhist festival, isn't it? අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? It's a Buddhist festival, isn't it? ඒක බෞද්ධ උත්සවයක් නේද? මේ තියෙන්නේ නේද කියන කැලල. නේද? අපි මේක ගැන ඉගෙන ගමු තව චුට්ටකින්. නේද කියලා අහනවා.
ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? Yes, it is celebrated on the Vesak full moon day. Yes, it is celebrated on the Vesak full moon day. Yes, it is celebrated on the Vesak full moon day. Yes, it is celebrated on the Vesak full moon day. Oh, එක Vesak full moon දවස තමයි Vesak පොය දවස තමයි මේක celebrate කරන, which falls in May. Which falls in May. මැයි මාසේ පොය දවසට තමයි මේක celebrate කරන. So we can say that yes, it is celebrated on the Vesak full moon day, which falls in May. Which falls in May. Mr. Smith අහන ප්‍රශ්න. What is its significance? What is its significance? What is its significance? What is its significance? අහන ප්‍රශ්න. What is its significance? අහන ප්‍රශ්න. Yes, Venerable Sumedha අහන ප්‍රශ්නේ. ඊගාවට මොකද එයා ස්ටේට්මන්ට් එකක් ස්වාමීන් වහන්සේ Venerable Sumedha ස්වාමීන් වහන්සේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා. මොකද it was on this day. Hey, what is the significance කියලා අහනවනේ. Yeah, it was on this day that the three important events in the life of Buddha took place. It is on this day that three most important events of life of Buddha took place. That is his birth, enlightenment, Prince Siddhartha's birth, and Gautama Buddha, the Gautama Buddha's enlightenment, and Mahaparinibbana, or the Parinibbana, which means passing away. I added something, just to make it so clear. Right. And then, Mr. Smith, how do you celebrate it? 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 No problem. How do you celebrate it? Venerable Sumedha, people engage in many religious activities. They also make colorful lanterns and put up beautiful pandals. These pandals mainly depict events and experiences connected with the Buddha's past life. Vegi වැඩි, but still you have to practice like that. ඒ විදිහට practice කරන්නම වෙනවා. Right? Vegi වැඩි, but still let's practice. People engage in many religious activities. They also make colorful lanterns and put up beautiful pandals. These pandals mainly depict events and experiences connected with the Buddha's past lives. Mr. Smith, I'm looking forward to seeing the festivities. I would like to come to your temple to see the religious rituals. You wouldn't mind it, would you? Venerable Sumedha, of course not. We would be happy to have you. Of course not. We would be happy to have you. May tamai act out. So now you know how to read it. You know how what the meaning of these sentences are, and you know how to act it. So that is what we need. එච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් මේකේ ඊළඟට මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? මේ ඩයලොග් එකකින් පස්සේ මේ act out එකකින් පස්සේ activity 1 එකකින් පස්සේ you know what we have? අපිට තියෙන්නේ පුංචි questions ටිකක් තියෙනවා. Right, activity 2, that is reading comprehension. Read කරලා තේරුම් ගැනීම. කියවීමේ අවබෝධය තමයි මේ අහන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද්ද? Read the conversation එක කියවන්න and complete the sentences. මොකද්ද කියන්නේ? sentence එක complete කරන්න කියලා කියනවා. Right. A B C D E කීයක් තියෙනවද? A B C D E විතරක් තියෙන්නේ. Yes, A B C D E. Right. මොකද්ද කියන්නේ? Read the conversation and complete the sentences. Number 1A, Mr. Smith is from. Mr. Smith is from. Then මෙයා කොහෙන්ද කියන එක. You remember that one. ඔබට මතකයි කොහෙන්ද කියන very simple. You remember that, right? Mr. Smith is from කියලා දාලා තිබ්බා. Somewhere here. මේ හරි පාඩමේ. අපි දැන් මේක අමතක නම් what to do? We are going back. I remember it was New Zealand. Right. Venerable Sumedha meets
James Smith, a student from New Zealand. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද දරුවනේ මෙතෙන්ට? එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙන්ට? මෙහෙණින් වහන්සේ සහ දරුවනේ ඔබ සියලු දෙනාගේ උත්තරේ විය යුත්තේ Mr. Smith is from New Zealand. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? From New Zealand. New Zealand. Right, full stop. New Zealand. So Mr. Smith is from New Zealand. ඔන්න පළවෙනි කියවීමේ අවබෝධයේ ප්‍රශ්නය. ඊළඟ එක මොකද්ද? B. Mr. Smith is planning to stay in Sri Lanka for. දැන් ඔන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද? Mr. Smith plan කරනවා, ඔහු සැලසුම් කරනවා to stay නවතින්නට in Sri Lanka කොයිද? ලංකාවේ. Mr. Smith මහත්තයා ලංකාවේ නැවතීමට plan කරනවා. දැන් මෙන්න මේ වචනේ මොකද්ද මේ for කියලා කියන්නේ? මේ for එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් එයා කොච්චර කාලයකටද ඉන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් සඳහන් කරන්නේ. කොච්චර කාලයකටද? එහෙනම් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද? කොච්චර කාලයකටද කියන එක ගන්න පුළුවන් අපිට. right. ඔබට මතක ඇති මේකේ ඔහු කියනවා ඔහු ස්ටඩි කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොනවද ස්ටඩි කරන්නද? ලංකාවේ එන්ඩමික් සත්තු ගැන ලංකාවේ. සහ ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියනවා මෙන්න මෙච්චර කාලයක් විතර ලංකාවේ ඉන්නේ. මොකක්ද? For about a month. For about a month. දැක්ක නේද? Well, I'm studying the endemic animals of Sri Lanka. I'll be here for about a month. මාසයක් විතර ඉඳී කියලා. For about a month. About a month. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Mr. Smith is planning to stay in Sri Lanka for about a month. ඔන්න ඔහුගේ කාලේ for about a month. For about a month. So Mr. Smith is planning to stay in Sri Lanka for about a month. ඔහු මාසයක් විතර රැඳී සිටින තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? Right. The three important events in the life of Buddha. Three important events of life of Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම events තුනක්. මොනවද? ඉපදීම, බුදු වීම සහ පිරිනුවන් පෑම. ඒක නේද මේක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන 1 2 and 3 took place තුන්වෙනි එක took place on the Vesak full moon poy day. හරිනේ? Vesak full moon day එක තමයි මේ සියලු කාරණා සිද්ධ වුණේ මේ විශේෂ කාරණා තුන. අපි ගත්තොත් ඒක මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ it was on this day that the three most important events in the life of Buddha took place. That is his birth, enlightenment and parinibbana or great passing away. අපිට පරිනිබ්බාන කියන එක ලියන්නත් පුළුවන් or passing away කියන එක ලියන්නත් පුළුවන්. So when we have to write the three most important events of the Buddha's life, බුදුරන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ විශේෂ කාරණා තුන මොකද්ද? ඉපදීම, නැත්තම් බුද්ධත්වයට පත්වීම, ඒ වගේම තමයි පරිනිබ්බානය. Well, we'll write it. Right? Okay, his birth. We'll go to the question. And අපි ලියමු මොකද්ද? Yes, three importance of Buddha's life. His birth, ඊට පස්සේ enlightenment and මොකද්ද? passing away. Okay, we will write here addition. हम ऐड करना great passing away took place on the Vesak full moon day කියලා කියන. Right. Number 6 නැත්නම් number 4. Number 4 Buddhists engage in on Vesak day. තර වෙසක් දවසේදී බෞද්ධයෝ නියැලිලා සිටිනවා. මොනවද නියැලිලා සිටින්නේ?
Huh? Yes. Okay. People engage in many religious activities. උත්තර දැක්ක නේද? උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? People engage in many religious activities. Religious activities. ඒකම තමයි උත්තරේ. මිනිස්සු නියල්ලා සිටින්නේ religious and Buddhists engage in full moon day නේ? Yes. Engage in religious activities. I believe it. Religious activities. ඒකේ ඕනනම් අපිට දාන්න පුළුවන් many කියලා කොහොමද? It is. Right? එහෙම තමයි. මොකද්ද? Buddhists engage in religious activities on Vesak day. Vesak දවස ඇතුළත ඔවුන් religious activities වල තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ pandals depicts බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච විශේෂිත අවස්ථායි සහ past lives වල පෙර ජීවිතවල අත්දැකීම් තමයි මොනවද මේක කරන්නේ? Pandals වල පෙන්වන්නේ. Pandals depict. දැන් අපි ගියොත් ඒකටත් මොකද්ද? ඒකෙත් ලස්සන විස්තර කරලා තියනා නේද? Right. Lovely special. Okay. You will be able to celebrate Vesak festival and it's only 2 weeks away. ඊට පස්සේ celebrated the 3 important things. It was on his day. It was on his birth. Many තියෙනවා. They also make colorful lanterns. They also make colorful lanterns and put up beautiful pandals. These pandals mainly depict events and experiences connected with the Buddha's past life. Make it අපිට ලියන්නේ මොකද්ද? Events and experiences. Events and experiences connected with the Buddha's past life. Events and experiences. අපි ලියමු. අපිට ටක් ගාලා එක ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? Pandals. Events and experiences events and experiences events and experiences connected with the Buddha's past life. Connected with Buddha's past lives. Right. ඔනොතනින් මේකට අදාළ questions ටික ඉවර වෙනවා. මේකට අදාළ මොනවද? questions ටික ඉවර වෙනවා. ඔන්න මේකේ අපි කතා කරපු ටික. අපි නැවත වතාවක් questions ටික බැලුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා activity 2 reading, read the conversation and complete the sentences. උත්තර ටික ලියලා තියෙන නිසා අපිට කෙලින්ම උත්තරේ කියවගෙන ගියා. Right. Mr. Smith is from New Zealand. Mr. Smith is planning to stay in Sri Lanka for about a month. The 3 important events in the life of Buddha, his birth, enlightenment, and the great passing away, took place on the Vesak full moon day. D. Buddhists engage in religious activities on Vesak day. Pandals depicts events and experiences connected with Buddha's past lives. මේ තමයි ඡේදය කියුවට පස්සේ අපිට ලැබෙන උත්තර ටික. ඊගාවට තියෙන පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. හැබැයි ඒක පොඩි වුණාට අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. What is this? Right. Read the conversation again. Write the tag questions used after these utterances. මේ utterances වලට පස්සේ මේ ප්‍රකාශ වලට පස්සේ පාවිච්චි කරලා තියෙන tag question එක මොකක්ද? What is a tag question? ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙණින් වහන්සේ ඒ වගේම පෙර පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන සියලුම දරුදරිනි what is tag question? tag question එකක් කියන්නේ මොකක්ද? very simple. tag question එකක් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් නම් අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දී ඔබට මතක තියෙන්න ඕනේ අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දී අපි කියනවා මොන හරි වාක්‍යයක් කියලා ඉවරලා නේද? මේ පාඩම් හරි ලස්සනයි නේද?
ඔබේ ගුරුවරයා හරියට විස්තර කරනවා නේද? නේද? අද උදේට බත් කෑවා නේද? අද ඔයා එහෙ යනවා නේද? ඔයා මේ පාඩම ඉවර කරනවා නේද? ඔයා මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ ලියනවා නේද? ඔයා මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනවා නේද? නේද? අන්න නේද තමයි question tags වෙන්නේ. නේද? කියන එක තමයි සිංහලෙන් question tags වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මෙහෙම තව කොටස් වර්ගයක් තියෙනවා. අර unbalanced කියලා unbalanced situation එකක් කියලා the explanations තියෙනවා. අන්න ඒව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද? tag question එකක් හදන්න බෑ. ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩාක් ඔබ දන්නවා කතා කරද්දී no කියලා කියනවා. මේ නේද කියන එකට එහෙම no පාවිච්චි කරනවා. but in English එංගලන්තයෙන් අපි ඉල්ලගෙන කතා කරන භාෂාව නැත්නම් එංගලන්තෙන් අපිට දීලා අපිට උගන්වලා අපි කතා කරන භාෂාවේදී we can't add sinhala words into that one. හරිද? ඒක එහෙම direct translation එකක් කරන්න බෑ. And that become a problem. That will become a problem because when you say that you want to go home නේද කියන එකට you want to go home no කියලා කිව්වොත් that is local and which is not accepted in කොහෙද? බ්‍රිතාන්‍යයේ. ඒක නිසා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් එවලා තියෙන එක අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අර සිංහල translation එක ඒකට දාන්නේ නැතුව. So you understand නේද? You like this නේ? කියලා අහනවා. අර නේ එකට no දානවා. Which is say හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් නම් එයා නේ no කියන එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මේ කොටසෙන් භාවිතා කරන මේ කොටසෙන් ඔබ වහන්සේලා සියලුම දෙනාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට ස්වාමින් වහන්සේලාට ඒ වගේම පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ලබන සියලුම දරුදරියන්ට ඔන්න පාඩමක් තියෙනවා ලස්සන පාඩමක් තියෙනවා නේද කියලා ඉගෙන ගන්න. දැන් මෙතන ගහනවා it's a Buddhist festival. It's a Buddhist festival. It's a Buddhist festival. මේකේ අපි ගන්න මේකට negative question එක හදන්න මෙහෙමයි ගන්න. Isn't it කියලා තමයි අහන්නේ. Isn't it? මං කියන්නම් කොහොමද ඒක එන්නේ කියලා. Right? ඊගාවට. You wouldn't mind. You wouldn't mind, would you? මේක තමයි පාඩමේ තිබ්බේ. ඉතින් මම පාඩමට යන්න කලින් මෙතනින් උන්න කියනවා. You wouldn't mind, would you? You wouldn't mind, would you? It's a Buddhist festival, isn't it? Right. මේවට කියන්නේ මොනවද? Tag questions. Tag questions. ඒවට කියන්නේ tag questions කියලා. tag question එකක් හදන්න අපි දැනගෙන සිටිය යුතුයි. tag question එකක් හදන්න අපි දැනගෙන සිටිය යුතුයි. කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ? tag question එකක් හදන්න නම් මෙන්න මෙච්චරයි ඕන. number 1. අපි tag question එකක් කියලා කියන්නේ question එකක් නෙමෙයි. ඒක sentence එකක් විතරයි. දැන් බලන්න මෙතන you wouldn't mind. It is a Buddhist festival. මේක statement එකක්. මේක sentence එකක්. හැබැයි tag question එක හැදෙන්නේ මේකට අමුණන කෑල්ලකින් මේ පිටිපස්සට. ඕනෑම වාක්‍යයට tag question එක හදන්න පුළුවන්. ඕනෑම වාක්‍යයකට. එහෙමද කියලා අහන්න පුළුවන්. right? හදන්න හැබැයි කෑල්ලක් එල්ලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ එල්ලන කෑල්ලේ තමයි විශේෂත්වය තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේක. වාක්‍ය අපිට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ වාක්‍ය positive නම් positive ද කියලා බලමු. It is a Buddhist festival. Make a positive sentence එකක්. It is a Buddhist festival. ඒක බෞද්ධ festival එකක්. උත්සවයක්. ඒක positive sentence එකක්. එහෙම වාක්‍යයක අපි පළවෙනිටම හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? වාක්‍ය ගත්ත ගමන් ඒ වාක්‍යයේ තියෙනවා උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. auxiliary verb එකක්. වාක්‍යයේ තියෙන මොකද්ද? auxiliary verb එකක්. මේ auxiliary verb එක එළියට ගන්න ඕන. එහෙනම් මේකේ තියෙන උපකාරක ක්‍රියාපදේ it is කියන එකයි. අන්න ගත්තා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක. පැහැදිලිද පළවෙනි ස්ටෙප් එක මොකද්ද කියලා? ඔව්. tag question එකක් හදන්න නම් අපි අදාළ ස්ටේට්මන්ට් එකේ උපකාරක ක්‍රියාපදේ එළියට ගන්න ඕනේ. ඒක positive නම් උපකාරක ක්‍රියාපදේ එළියට ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උපකාරක ක්‍රියාපදේ එළියට ගත්තට පස්සේ වාක්‍ය positive නම් අහන්න හදන ප්‍රශ්නේ වාක්‍ය positive නම් අර ගත්ත උපකාරක ක්‍රියාපදේ එළියට ගත්ත උපකාරක ක්‍රියාපදේ negative කළ යුතුයි. එහෙනම් මෙයා තියෙන්නේ is තියෙන්නේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? isn't කරා. කොහොමද එන්නේ? isn't කරා. is isn't
වාක්‍යයේ උපකාරක ක්‍රියාපදේ ගත්තා. වාක්‍ය පොසිටිව් නම් පිටිපස්සෙන් හම්බුනන එක නෙගටිව්. නෙගටිව් කරා. ඊට පස්සේ මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ආයේ මේ පැත්තට ගන්නවා. isn't negative statement එක positive tag එක negative ගත්ත කෙලවරට කවුද subject එක අරගෙන මොකද කරන්නේ question mark එක දානවා. එහෙනම් ඔන්න වෙනස statement එක positive නම් උපකාරක ක්‍රියාපදේ ගැලවුවා එළියට ගත්තා ඒක negative කරා ඊට පස්සේ ඒක තියෙන subject එක පිටිපස්සට දානවා. කම්පියුටර් නැති අවස්ථාව එනවා නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකත් කියා දෙන්න. It is a Buddhist festival. Isn't it? Lazy. Then වාක්‍ය positive නම් tag එක negative. වාක්‍ය negative නම් tag එක positive. මේකේ මොකද්ද? උපකාරක ක්‍රියාපදේ would. උපකාරක ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? would. නම් you wouldn't mind තියෙන්නේ. You wouldn't mind negative තියෙන්නේ. එහෙනම් උපකාරක ක්‍රියාපදේ wouldn't කියන එක අපි ගත්තා උපකාරක ක්‍රියාපදේ. right? දැන් මොකක්ද කිව්වේ? වාක්‍ය positive නම් උපකාරක ක්‍රියාපදේ tag question එක negative. statement එක negative නම් උපකාරක ක්‍රියාපදය positive විය යුතුයි. ඔන්න එහෙනම් wouldn't කියන එක අපි මොකද්ද කරන්නේ? would හැටියට තියෙනවා. would. එතකොට මේකේ subject එක මොකද්ද? you sentence එකේ subject එක sentence එකේ subject එක sentence එක අතුරු you කියන එක ගත්තා කෙරවලට දැම්ම question mark එක. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති question tag එක. question tag එකක් කොහොමද හදන්නේ? statement එක අරගෙන statement එක ගත්තා negative කරන්න. statement එක positive නම් tag එක negative. statement එක negative නම් tag එක positive. ඕක තමයි theory මේකේ. මේක පොඩ්ඩක් පැටලෙන නිසා තමයි අර පහසුවට ඉංග්‍රීසි කතා කරන සමහර කට්ටිය ඔක්කොම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ පහසුවට අර no එක දානවා. මෙතන දානවා it is a beautiful festival no කියලා කියනවා. හොන්න. You wouldn't mind it no. Not that. Accepted version is this. So මං හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා සියලුම දෙනා ඒ වගේම මෙහෙණි වහන්සේලා සියලුම දෙනා මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන. ඒ වගේම පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම දරු දැරියන් මේ ක්‍රමවේදය ඉගෙනගෙන ඉතාම හොඳින් මේ විදිහට කතා කරා කියලා. ඕන තරම් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා මට බයිනවනේ කියලා අහන්න පුළුවන්. You're scolding me. You're scolding me, are you? You're scolding me, aren't you? You're scolding me, aren't you? ඔයා මට බනින්නේ නැහැ නේද? You're not scolding me, are you? Positive, negative, negative, positive, positive, negative, negative, positive. So easy. හැබැයි මේකේ එක දෙයක් දැනගත යුතුයි. අපි මේක හරියටම ඔබට දැනගන්න නම් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක හරියටම දැනගන්න නම් what you should do is ඔබ හොඳින්ම උපකාරක ක්‍රියාපද මොනවද කියන එක දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්නම් be ක්‍රියාපද am is are. am is are. ඊකට එකේ තියෙනවා අතීත කාල was were. අනාගත කාල will be who shall be මේකයි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා වර්තමාන කාලේ do does. ඊගවට අතීත කාලේ did. අනාගත කාලේ will ආය නැවත වතාවක්. ඊට පස්සේ am is අපිට තියෙනවා perfect tense එකක් කියනවා have has and had. will have කියන එක ආයි කඩලා ගන්න පුළුවන්. right? ඊගවට අපි ගාවට එනවා may might can could shall මෙතන ගන්න shall should ඔන්න කිහිපයක් උපකාරක ක්‍රියාපද කියන කිහිපයක් අපි ගත්තා. මේ උපකාරක ක්‍රියාපද අතිශය වැදගත්. එතකොට අපි යන් එහෙනම් මේකේ exercises වලට කලින් පොඩි lesson එකක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන්ම සකසපු lesson එකක් තියෙනවා. So you will be able to understand that one. අපි ඒක කරමු. ඒක ඉස්සෙල්ලා study කරලෙමු. Right. මොකද tag questions ඔන්න දීලා තියෙනවා. So the English tag question is made up of an auxiliary verb. මේ තියෙන auxiliary verb කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ. And a pronoun.
pronoun එකක් තියෙන එක තමයි මම subject එක කියලා කිව්වේ. The auxiliary must agree with the sentence aspect of the modality of the verb in the preceding sentences. මේ මම කියපු ටික තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. If the verb is in the present perfect, for example, the tag question uses has or have. අපි කතා කරපු දේවල් has or have තියෙනවා කියවනේ. If the verb is in present progressive continuous tense එකකින් the tag is formed with an am, is, are. හරි නේද? අපි කියපු ටික. Am, are, is. If the verb is in tense which does not normally use an auxiliary verb like the present simple, auxiliary verb is taken from the alphabetical like do form, emphatic form, do form. And if the sentence has a modal auxiliary, this echoed in the tag. Eka modal form එක තමයි modal verbs කියලා කිව්වේ. Modal auxiliaries verb කියලා කිව්වේ කාලයක් නැති දේවල්. කාලයක් සඳහන් කරන්නේ නැති දේවල්. මෙන්න could කියලා තියෙනවා. කාලයක් සඳහන් කරන්නේ නැති දේවල් could කියලා තියෙනවා. So can, could කියලා කියන්නේ modal verbs. Must කියලා කියන්නේ modal verb එක. මෙන්න තියෙනවා. Right? එතකොට මේකේ තියෙන වාක්‍ය කීපයක් දීලා. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු එක ඔන්න උපකාරක අවස්ථා තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? He has read this book. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ has read this book. මේක perfect tense එකක්. මේක perfect tense එකක්. එන උපකාරක ක්‍රියාපදේ has. එහෙනම් has එක යන්නේ නැහැ පැත්තට බලන්න. He has read this book, hasn't he? මෙන්න negative වෙලා තියෙනවා. මෙන්න question එකට අරන් තියෙනවා. So you will be able to understand that. මම අනිත් එකේදී එහෙම අඳින්නේ නැහැ. But you can understand that. මොකද්ද කියන්නේ? He has read this, hasn't he? He has read this, hasn't he? He has read this, hasn't he? ඊට පස්සේ he read this book. He read this book. Read කියලා කියන අතීත කාලේ. අතීත කාලේ උපකාරක ක්‍රියාපද මොකද්ද? did. දැන් මේක පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. පේන්නේ නැහැ. නමුත් we should understand what the sentence is, what the tense is. Tense එක ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. So we should understand what the tense is. Tense එක මොකද්ද කියන්නේ? Right. He read this book. ඔහු මේ පොත කියවුවා නේද? Didn't he? Didn't he? I sentence එක positive. එහෙනම් උපකාරක ක්‍රියාපද මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Negative විය යුතුයි. So he has read this book, didn't he? He read this book, didn't he? Right. He read this book, didn't he? He is reading this book. ඔන්න දැන් ගත්තා progressive form එක අපි කතා කරපු is reading. Is reading කියලා කියන්නේ කියවමින් ඉන්නවා. So he is reading this book. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? උපකාරක ක්‍රියාපදයේ තියෙන is මෙන්න තියෙනවා is negative කරා වාක්‍ය positive නිසා isn't he? Isn't he? කවුද he? මෙන්න pronoun එක අනිත් පැත්තට ගත්තා. Isn't he? So you understand, don't you? ඔබට තේරෙනව නේද? You understand, don't you? It is interesting, isn't it? Right. ඊගාවෙක he reads a lot of books, doesn't he? Doesn't he? He reads a lot of books, doesn't he? දැන් පැහැදිලිනේ? He reads එහෙනම් වර්තමාන කාලයයි උපකාරක ක්‍රියාපදේ does. ඇයි වර්තමාන කාලයේ question එක හදන්න අපි පාවිච්චි කරන වර්තමාන කාලයේ ඒක වචන උපකාරක ක්‍රියාපදේ does. So he reads a lot of books. Does ගත්තා ඉස්සරහට doesn't he? Doesn't he? Negative කරා. He will read. He will read this book. ඔන්න ඒකම තියෙනවා. He will read this book. Will කියලා කියන්නේ අනාගත කාල උපකාරක ක්‍රියාපදේ. Will එන negative වුණාම want වෙනවා. So he will read this book. Won't he? He will read this book. Won't he? Yes. Next one. He should read this book. He should read this book. Shouldn't he? He should. ඔන්න අපි තියෙන වචනය මොකද්ද උපකාරක ක්‍රියාපද? Should. උපකාරක ක්‍රියාපද මොකද්ද? Should. එහෙනම් මෙතන තියෙන positive නම් tag එක මොකද්ද වෙන්න ඕන? Negative විය යුතුයි. So he should read this book. Shouldn't he? ඊගාව එක. He can read this book. උපකාරක ක්‍රියාපදේ auxiliary verb එක modal auxiliary verb එක මොකද්ද? Can. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? He can read this book. Can't he? He can read this book, can't he? He can read this book, can't he? ඔන්න
ක්‍රමවේදය. He can read this book. Can't he? මෙන්න tag එක. ඊට පස්සේ he would read this book. දැන් මෙතනදී අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙහෙම ආවහම මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන එක. He would read this book. මේ read එකේම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද read එකේ ඔබ දන්නවා කාලයක් හැටියට ගත්තොත් read කියන එක වර්තමාන කාලයයි. මේකේ read කියන එක වචනයක් තියෙනවා reads කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ අතීත කාලේ read. ඒකෙත් ස්පෙලිං මේකමයි. ඊට පස්සේ මේකේ අතීත කෘදාන්තයත් readමයි. මේවා හැබැයි කියවන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. read කියලා. මේකත් කියවන්නේ read කියලා. කියවන විදිහ read. හැබැයි මේක එකපාරටම අපිට හොයන්න බෑ මේ මොන කාලයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරොත් ඔබ හොඳින්ම උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අධ්‍යයනය කරලා තිබ්බොත් at once you can say okay මෙතන තියෙන මේක මෙතන තියෙන මේක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනස. මෙතන තියෙන්නේ he would read this book. would කියන එක තියෙන්නේ. read this book. ඔහු මේ පොත කියවයි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ apostrophe d නේ. මේ apostrophe d එක අපි ගන්නවා එළියට wouldn't. මේ තියෙන්නේ he would read. දැන් මේක අපි මෙහෙම කරමු. අපි මේක මෙන්න මෙහෙම කරොත් මේක පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් තියෙන එක දිග්ගස්සලා ලිව්වොත් මේ he would කියන එක අපි දිග්ගස්සලා ලිව්වොත් he would read this book. He would read this book, wouldn't he? would එක පැහැදිලිවම තියෙන he would read this book, wouldn't he? හැබැයි ඒහා සමානම සෙන්ටෙන්ස් එකක් එන්න පුළුවන් මොකද්ද? he would read this book මේ මෙතන වෙනස් වෙන්නේ වෙන එකක්. මේ මෙතන තියෙන්නේ he had read this book, hadn't he? ඒක එකපාරටම ගන්න බෑ. හැබැයි කතා කරද්දී තමයි තේරෙන්නේ. මේක කෙටි කිරීමක් ආවොත් මේ විදිහට ටික පොඩි අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. හැබැයි මෙහෙම වාක්‍ය තිබ්බනම් he had read this book කියලා තිබ්බනම් අපිට ඒක ලේසි. So he had read this book. He'd read this book. එතන උපකාරක ක්‍රියාපද මොකද්ද? had අතීත කාල පූර්ව මිශ්‍ර ක්‍රියාවෙන්. So he hadn't පූර්ව මිශ්‍ර ක්‍රියාවෙන්. පූර්ව ක්‍රියාවෙන් අතීත පූර්ව ක්‍රියාවෙන් තියෙන නිසා අපි ගන්න මොකද had read කියන එක. So this is a book. මේක සරල සෙන්ටෙන්ස් එකක්. ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? This is a book. is එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? negative එක ගන්න ඕනේ. This isn't a book. This is a book, isn't it? This is a book, isn't it? She is French. මේව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. She is French. She is French, isn't she? අය ප්‍රංශ ජාතිකයෙක් නේද? Okay. She is not a French. මෙන්න නෙගටිව් වුණා. She is not a French. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Is she? Is she positive, negative, positive මේ තියරි එක කෙලින්ම ඔළුවටම දා ගන්න ඕනේ. Do listen. මෙන්න වෙනස් වෙනවා මෙතනින් එහාට. මෙතනින් එහාට වෙනස් වෙනවා. subject එකේ මේ sentence එකේ subject එක නැහැ. listen, do listen. කවුරුත් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙලාවට අපි භාවිතා කරනවා. කොහොමද? මේ will you do listen, will you? Do listen, will you? අහුම්කම් දෙන්නකෝ. Do listen, will you? මේ කොටස් කිහිපයක් අරගෙන. So, oh, I'm lazy, am I? Oh, I'm lazy, am I? Oh, I'm lazy, am I? Neither. එහෙනම් මෙන්න tag questions. මෙන්න අපිට තියෙන tag question එක මොකද්ද? අපේ exercise එක තියෙන්නේ මෙතන. අපේ tag question එක. අපේ tag question එක දැන තියෙන exercise එක කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න exercise එක. අපේ exercise එක. Right. අපි බලමු මොකද exercise එක කියලා. Activity 3, grammar. Write the tag question. Write the tag question to match the utterances. Write the tag questions. දැන් ඔබ දන්නවා tag question එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි බලමු. Write the tag question to match the utterances. You are enjoying your holiday, aren't you? You are enjoying your holiday, aren't you? දැන් පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් you have made some Vesak lanterns. දැන් ඔබ දන්නවා. You have made some Vesak lanterns. ඔන්න අපි ගත්ත sentence එක මොකද්ද? Sentence එක positive. පළවෙනි කාරණාව බලන්න ඕනේ මොකද්ද? Sentence එක positive. Okay, positive. දැන් මොකද ගන්න ඕනේ? The auxiliary verb. Auxiliary verb එක මොකද්ද? Have. Right. එහෙනම් මේක මොකද්ද? Present perfect tense එකකින් තියෙන. එහෙනම් අපි ගන්නවා මොකද්ද?
have කියන වචනේ. So අපි ගත්තා have හැබැයි මේක positive තියෙන. එහෙනම් අපි මේක මොකද කරන්න ඕනේ? negative කරන්න ඕනේ. දැන් මේක pronoun එක මොකද්ද? you. So haven't you. ඔන්න හරිම ලේසි. You have made some Vesak lanterns, haven't you? You have made, haven't you? You have made, haven't you? You didn't forget the camera. You didn't forget the camera. Simple past again තියෙන්නේ. Didn't තියෙන්නේ. එහෙනම් උපකාරක ක්‍රියාපදේ අපි ගන්නවා. negative එකෙන් තියෙන එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ? positive කරනවා. pronoun එක you. Did you? You didn't forget the camera, did you? You didn't forget the camera, did you? Camera එක අමතක කරේ නෑ නේද? Right. C. Sigiriya is a wonderful, Sigiriya is a World Heritage Site. Sigiriya is a World Heritage Site. Sigiriya කියලා කියන්නේ ලෝක උරුමයක්. ලෝක උරුම ප්‍රදේශයක්, ස්ථානයක්. World Heritage. අතන මේක UNESCO World Heritage එකක්. UN එකක්. UNESCO World Heritage එකක් මේක. මේක UNESCO World Heritage එකක්. ඔන්න Sigiriya is a World Heritage. එහෙනම් මේකේ is තියන්නේ. එහෙනම් positive තියන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? negative කරන්න ඕන. දැන් මෙතන Sigiriya තියෙන. Sigiriya වෙනුවට අපි ගන්න pronoun එක it. So isn't it? Isn't it? So Sigiriya is a World Heritage Site, isn't it? Right. ඊගාවෙක Sri Lankans don't drink a lot of coffee. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කෝපි ගොඩක් බොන්නේ නැහැ. ගොඩාක් කෝපි බොන්නේ නැහැ. Don't උපකාරක ක්‍රියාපදේ don't මොකද don't කියලා කියන්නේ? නැහැ කියන එක. සරල වර්තමාන කාලේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් negative. හැබැයි දැන් මේක එන මොකද වෙන්නේ? එහා පැත්තට යනකොට Oh, positive වෙන්න ඕනේ. Do. දැන් මෙතන ශ්‍රී ලාංකන්ස් තියෙන. ශ්‍රී ලාංකන්ස් වෙනුවට අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද pronoun එක? They. They. Do they? Sri Lankans don't drink a lot of coffee. Do they? අයි මෙතන negative තිබ්බේ. අතෙන්ට එනකොට positive වෙනවා. ඊගාව එක. Deepavali is a Hindu festival. Deepavali is a Hindu festival. දැන් මෙතන තියෙන්නේ sentence එක positive. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? උපකාරක ක්‍රියාපදේ ලියනවා negative කරන්න ඕනේ. Is. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? Isn't. එහෙනම් දීපවාලි කියන එක වෙනුවට දීපාවලි හෝ දීපවාලි කියන එක වෙනුවට අපි ගන්නවා මොකද්ද? it කියන සර්වනාමය. Right. Isn't it? Isn't it? Deepavali is a Hindu festival, isn't it? ගත්තා. Right. You won't be late. You won't be late. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? Won't be. Negative. එහෙනම් මේක මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Will නේ මේක positive එක. Will. You won't be late. You තියනවා අපි එහෙනම් යාව එහෙම් පිටින්ම දානවා. So you won't be late, will you? ඔයා පරක් වෙන්නේ නැහැ නේද? මෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙණින් වහන්සේ ඒ වගේම පිරිවෙන්වල අධ්‍යාපන ලබන සියලුම දරුදරියනේ මේ තමයි tag questions එකේ අපේ unit 6 එකේ activity 3 grammar ඔන්න උත්තර ටික මං හිතනවා ඔබ සියලුම දෙනාට ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මෙහෙණින් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම පිරිවෙන්වල අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම දරුදරියන්ටත් මේ tag questions කියන එක ආයේ ජීවිතේටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. That is exactly enough. So this kind of sentences that you can use in day-to-day life. මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. That is what we need. That is what the GP education needs. ඒකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳින් ඉගෙන ගන්න, නැවත අහන්න. ඊට පස්සේ භාවිතා කරන්න. හොඳයි. අපි පාඩම ඉවර කරන්න කලින් අපි කරපු ටික චුට්ටක් අපි නැවත මතක් කරමු. මොකක්ද අපි කරේ අද? යුනිට් කිහිපයක්ම පෙතෙන්ටාව activity 1 එක unit 6 එකේ activity 1 එක මොකද්ද? act out එකක්. සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්මිත් මහත්තයයි මුණ ගැහිලා කරපු සාකච්ඡාවක්. ඊට පස්සේ activity 2 එක reading comprehension එකක් කියවලා අපිට ලියන්න තිබ්බා. questions වලට answers ඇත්තටම කොටස් තිබ්බේ. හිස්තැන් තිබ්බා අපිට ඒක පුරවන්න තිබ්බේ. මේ ටික අපි text එකෙන් ගත්තා. එතකොට ඔබට මතක ඇති Mr. Smith is from New Zealand. Mr. Smith is planning to stay in Sri Lanka for about 1 month. The 3 important events in the life of Buddha,
His birth, enlightenment and great passing away took place on the Vesak full moon day. It was the D එක Buddhist engage in religious activities on Vesak day. Pandals depict events and experiences connected with Buddha's past lives. අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ මොකද්ද? activity එකේ 2 එක activity එකක් තිබ්බා මොනවාද? මේ activity එක අපිට තිබ්බේ මොනවා සම්බන්ධවද? question tag සම්බන්ධ. question tag සම්බන්ධව අපි ඉගෙන ගත්තා question tag එකක් කොහොමද හදන්නේ? question tag එකක් හදන්න ලේසිම ක්‍රමය මොනවද? උපකාරක ක්‍රියාපද භාවිතා කිරීම. උපකාරක ක්‍රියාපද පිළිබඳ දැනුම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදී question tags කීපයක් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද එන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි question tags කීපයක් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද එන්නේ කියන එක. ඒ වගේම activity 3 එක grammar lesson එක අවසාන activity එක හැටියට ඔන්න අපි මේක කරා. Write the tag questions to match the utterances. You are enjoying your holiday, aren't you? You have made some Vesak lanterns, haven't you? You didn't forget the camera, did you? Sigiri is a World Heritage Site, isn't it? Sri Lankans don't drink a lot of coffee, do they? Deepavali is a Hindu festival, isn't it? You won't be late, will you? ඔන්න අපි activities කීපයක්ම unit 6 එකේ කරලා ඉවර කරා. හොඳයි ඉතින් ඊළඟ activities වලට එක්කහුව වෙන්න අපි ඊළඟ කොටසෙන් සම්බන්ධ වෙමු. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.